Hello and thank you for joining us again on another episode of our weekly news review, where we highlight to you the major activities that happen during the week. With me, Aisha Abdullahi Amin. During the week on the review, we reported to you that the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, alongside the Permanent Secretary of the Ministry, has inspected the ongoing renovation works at the Specialist Hospital, Sokoto. The renovation is aimed at creating a more conducive environment for patients and visitors at the hospital. Our correspondent reported that the ongoing work includes painting, repair of hospital beds, and installation of solar power systems in the wards. Her report. Ahmed Aliu's administration has prioritized the health sector as part of key components of its 9-point SMART agenda, leading to significant improvements across healthcare services in Sokoto State since its inception. While inspecting the ongoing renovation at the Specialist Hospital Sokoto, the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, stated that the rehabilitation work commenced earlier this year, with different sections of the hospital being renovated monthly. We are also taking another part now. We have finished with the male surgical, we finished with Sardauna, we also finished with Naguamase and Balaraba, and now we have finished the EPU, we have finished female senior service, we have also finished that of pediatric. The other two wards are also complemented by the other project, the pediatric ward and that of Balaraba, what you call the female medical. All right, and male surgical, they are all renovated. That's also another complement by another project. And these are all aimed to ensure the hospital is well renovated. And the solar is also provided. Water were also reticulated and ensure that there is adequate flow of water consistently and continuously. He reaffirmed the government's commitment to enhancing healthcare delivery, particularly through infrastructure upgrades and the deployment of qualified health professionals for the benefit of the populace. The renovated sections include the pediatric surgical ward, senior service female ward, and the emergency pediatric unit, all of which have also received solar power installations. Speaking during the inspection, the Chief Medical Director of the hospital, Dr. Attahiru Isa Sokoto, commended the Sokoto State Government under the leadership of Governor Ahmed Aliu for transforming not just the specialist hospital, but the entire health sector in the state. Well, this is a great achievement. And of course, really, as what my Honorable Commissioner said, he has been coming in and out, upgrading this hospital in different parts of this hospital and different places. You have seen the changes that are taking place. And all this happened upon that 9-point agenda of His Excellency of upgrading the health sector, which is included. And also through our able Honorable Commissioner of Health, who is 100% perfect by bringing a big, huge, enormous changes to this our very hospital. He appreciated the Ministry of Health for its tireless efforts in creating a more conducive environment for patients, especially those on admission. In his remarks, the Permanent Secretary, Ministry of Health, Alhaji Ibrahim Halil Dingyadi, also praised Governor Ahmed Aliu's leadership, describing it as an instrumental in driving meaningful development across Sokoto State. The commissioner was accompanied during the inspection by senior officials from various departments of the ministry. During the week, we also brought to you that memorization of the glorious Quran has been considered as one of the stepping stones towards acquiring vast knowledge of Islam and excelling in conventional education. This was emphasized during the annual Quranic recitation competition held at Government Girls College, GGC, Sokoto. وهديناه النجدين فلقتحم العقبة. The Inter-House Quranic Recitation Competition is organized annually by the Muslim Students Society of Nigeria, MSSN, GGC Sokoto branch,
In his opening remarks, the Chief Imam of Government Girls College Sokoto, Malam Umar Ahiju, urged the participants to approach the competition with sincere intentions. The contest featured participants from the school's 8 hostels, Aisha House, Amina House, Fatima House, and Khadija House, as well as Nabila House, Jamila House, Nana House, and Maria House. In an interview, the program coordinator highlighted the wisdom and objectives behind organizing the competition annually. Well, the wisdom behind organizing this kind of event, annual Quranic inter-house recitation competition at here Government Girls College, is to encourage the other students to pay more attention on their Islamic knowledge, Islamic studies, the memorization of the glorious Quran. This is also to support the parents that even at school, even at the boarding school, their children can still memorize the Holy Quran. Currently, we have a student here that has memorized up to 56 hizb of the Quran. Any moment from now, she will memorize the complete Quran. So this is, to encourage the student and make them feel like, yes, they can do it. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. However, we reported to you that during the recent award presentation to the Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, by the Network for Democracy and Good Governance of Nigeria as a true philanthropist and dynamic leader, some speakers at the event has commended the governor's remarkable efforts in transforming Sokoto State, particularly through youth empowerment initiatives within his 2 years in office. The report. The Special Advisor on Poverty Reduction Agency, Barrister Saadatu Yunusa, commended the unwavering commitment of Governor Ahmad Aliyu towards empowering women and youth through various skill acquisition programs. She noted that the initiative aims to equip beneficiaries to become self-reliant and serve as a source of support for others within their communities. She further described the governor as a visionary leader who has demonstrated exceptional leadership qualities, deeply rooted in humanitarian service, a trait she said he inherited from his father, Senator Aliyu Magatakarda Wamaku. As someone who works closely with communities, I have witnessed the quiet revolutions taking place in homes and villages. Schools being rebuilt, women receiving skills training and startup grants, children gaining access to free medical services, and rural roads being opened. To the youth, he represents hope. To women, he symbolizes inclusion. And to the entire state, he stands as a leader of integrity, action, and heart. Also speaking, the Commissioner for Science and Technology, Dr. Attahiru Ahmad Sifawa, praised the governor for following in the footsteps of his father by promoting good governance with empathy and a people-centered political philosophy. He emphasized the governor's contributions across various sectors, including security, religious affairs, education, and youth development. What has happened so far in the past 2 years, you will not say anything different from what Augustine said that he has really justified this 9-point smart innovative agenda. If we look at the area of security, we know the various security challenges that we are facing in the state and this northwest sub-region. And since when he came to power, apart from various silent and open interventions he has always been given to various security agencies operating in the states, we have seen the giant stride taken by the administration in the establishment of community guard corps. Other speakers at the event included the Permanent Secretary, Ministry of Works, Alhaji Ibrahim Muhammad,
Permanent Secretary, Ministry of Agriculture, Al-Mustafa Abubakar Al-Qali, and the Executive Secretary of the Arabic and Islamic Education Board, Ahmed Baba Altini, both applauded the governor's efforts in uplifting women and youth, describing him as a well-deserved philanthropist. Prestigious award given to him by this important organization. The award presentation underscored the governor's image as a servant leader who remains committed to the welfare of his people and stands as a role model worthy of emulation. On the week, we also brought to you that the Sokoto State Zakat and Endowment Agency has hosted a 3-day official engagement with a delegation from the Zamfara State Zakat and Endowment Board, led by its chairman, Sheikh Ahmed Umar Kanuma. Our correspondent, Jamilu Musa Meshanu, reported that the session was designed to foster interstate collaboration, promote mutual understanding, and enhance professionalism in the administration of Zakat and Waqf. This report. Speaking during the event, the chairman of the Sokoto State Zakat and Endowment Agency, Malam Lawal Maidoki, gave an extensive presentation of the agency's history, mission, vision, and evaluation since its establishment. He emphasized the agency's commitment to rebuild a reliable and transparent system for the collection and the distribution of zakat and management of waqf, aimed at improving the lives of less privileged in society. Directors from key departments include zakat collection, procurement, distribution, and waqf management of both Sokoto and Zamfara states delivered presentations showcasing their achievement and sharing best practices to improve service delivery. In his remarks, Sheikh Ahmed Umar Kanuma, chairman of the Zamfara State Zakat and Endowment Board, advised the Islamic scholars to be actively involved in the administration of zakat to ensure the success of the initiative. He further stressed the importance of upholding the fear of Allah and sincerity in managing zakat affairs, calling on the stakeholders to maintain transparency and accountability in the discharge of their responsibilities. The engagement concluded with a renewed commitment by both agencies to deepen cooperation and work together in strengthening the impacts of zakat and waqf institutions across the region. Jamilu Musa Meshanu reporting for Alu TV. We also brought to you that Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has called on traditional religious leaders, health and community leaders to support the measles rubella vaccine exercise. Governor Ahmed Aliyu Sokoto made the call at the flag-off of the sensitization campaign on measles rubella vaccine in the state, held at Banquet Hall, Presidential Lodge, Sokoto. Naziru Alhaji Sani has the rest of the story. The Deputy Governor said that it will ensure the attainment of the set objectives. The Deputy Governor said measles and rubella are highly contagious diseases that can cause deafness, blindness, heart defects, brain damage, and even death in children. Alhaji Idris Govir, however, said the measles rubella vaccine provides safe and effective protection. He assured the government of its continued investment in immunization programs and enhanced access to essential healthcare services. Alhaji Idris Govir thanked the development partners for their support and healthcare services in the state. I urge all the parents, guardians, and our mother who caregivers of our children to ensure that our children aged 9 months to 15 years receive this vaccine during the campaign. Vaccination not only protect our children but also strengthen our economy and ensure better health care system in the state. In her remarks, the First Lady of the state, Dr. Fatima Ahmed Aliyu, appealed to wives of chairmen of local government council to extend the sensitization program in their respective areas. Dr. Fatima Ahmed Aliyu said this is aimed at ensuring that all eligible children receive the vaccines. Let us work together to make this campaign a success. Let us ensure that
Every child in Sokoto State has access to the measles rubella vaccine and is protected from measles and rubella. To the parents, caregivers and community leaders, I urge you to spread the word about the importance of the measles rubella vaccine. Highlights of the occasion were the signing of the agreement letter between the state government and the Northwest Zonal Coordinator Siwins, Naziru Alajisani, Alu TV News. And also, as part of efforts to protect children from preventable diseases, the First Lady of Sokoto State, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, has called on parents and caregivers to embrace the upcoming measles and rubella vaccination scheduled for October 2025. This was disclosed during a one-day sensitization program on measles and rubella vaccine, which was presided over by the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu. The report. The wife of the Governor of Sokoto State, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, emphasized the importance of the measles and rubella vaccine for children. Speaking at a sensitization event, Hajia Fatima urged all parents and caregivers to ensure that children are vaccinated when the campaign begins in October 2025. Hajia Fatima, who spoke to both as a mother and a leader, highlighted that the initiative aligns with the state government's commitment under the administration of Governor Ahmed Aliyu to safeguard the health and well-being of its citizens. She noted that the vaccination targets children aged 9 months to 14 years. Let me assure you that the Sokoto State government, led by my husband, is deeply committed to the success of this campaign. As part of our renewed agenda, we have placed the health and well-being of our citizens, especially our children, at the forefront of our priorities. We recognize that our children are the future leaders of our states, and their safety is our top concern. To this end, we have ensured that the relevant authorities have implemented stringent measures to guarantee the safe administration of the vaccine and provide our children with the best possible care. The Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, noted that measles remains a significant public health concern and stressed the need for continuous awareness to protect lives. Dr. Faruk expressed gratitude to the state government and development partners for their unwavering support in enhancing healthcare delivery and changing lives positively. Excellency, let me make it clear that the enormous support of your administration has making the Ministry of Health to deliver its mandate, especially on the area of immunizations, that has moving positively. And I want to state clearly that Her Excellency, her President here, being her a champion of fighting of maternal and infant and mortality, is a clear testimony of your visionary leadership. And that's why today she's here personally to plug up this sensitization campaign because of her desire to ensure that our children remain healthy. In his address, the Northwest Zonal Coordinator, Dr. Kabir Mustafa, described immunization as a crucial intervention in public health. He warned that failure to vaccinate could lead to severe health complications, including heart-related issues, deafness, lung infection, disabilities, among others. It is essential that we expand this program to include the rubella vaccine, for rubella is similar to measles, thus establishing a strong defense against the two critical health threats facing our children, measles and rubella. This dual approach not only tackles the ongoing challenge of measles in our communities, but also safeguards our children from the serious repercussions associated with rubella. A key highlight of the event was a technical session that focused on the dangers of the measles and rubella virus and the importance of community engagement before the official launch of the vaccination campaign in October. Dignitaries at the event included the Deputy Governor of Sokoto State, Secretary to the State Government, the Speaker of the State House of Assembly, Commissioners, Special Advisors,
executive secretaries, directors of the Ministry of Health, representatives of development partners, the Sultanate Council and members of the ulama. They all pledged their support towards the successful implementation of the upcoming vaccination campaign. During the week under review, we also reported to you that the Sokoto State House of Assembly held a special prayer session to express condolences on the passing of former Nigerian President Muhammadu Buhari. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Mishanu, reported that the special prayer was summoned by the Speaker of the Sokoto State House of Assembly, Honorable Tukur Balabu Inga. This report. Those who led the prayer include Honorable Abubakar Shamaki Yabo, member representing Yabo constituency, and Honorable Buhari Halliru of Sokoto North 1, as well as Honorable Atiku Liman Gande, the member representing Silame. صلى الله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقدر بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. After the prayers, the Assembly approved a 2-day recess on Wednesday and Thursday. The motion for the recess was moved by the Majority Leader Honorable Bello Idris Chimola, Gwadabawa East, and seconded by the Minority Leader. As you have just seen, this Honorable House has agreed to conduct a special prayer for the late Muhammadu Buhari, the former president of Nigeria, who died last Sunday and was buried in his hometown, Daura, yesterday, yesterday, Tuesday. Similarly, as you have just seen, the House has agreed to suspend its plenary for today, Tuesday, and for today, Wednesday, and tomorrow, Thursday, in honor to observe the mourning period of the late president. Ultimately, the Assembly approved the 2-day break to mourn the passing of the former president. Jamilu Musa Mishanu, Alu TV News. Also in the week, we brought to you that Sokoto State Deputy Governor Alhaji Idris Muhammad Gubir has directed the company handling the repairs of Roman Circuit Bridge and Kepe Road, Roads Nigeria PLC, to hasten the completion of the work. He issued the directive while on an inspection visit to the two sites. Jamilu Musa Meshanu once again has the rest of the story. Alhaji Idris Gobir said the company has no excuse to executing the project at snail pace, as government has already paid 50% of the total sum of both the work. The Deputy Governor, who is also the overseer of the Ministry of Works, said government will not accept any request for variation as adequate funds were given to the company at initial stage. Alhaji Idris Gobir assured of his readiness to revisit the sites for the inspection to ensure compliance. You cannot just out contract, you understand, and go back home and sit down, and start watching the contractor without supervising. Effective supervising, you understand, is what make the job to be done in a quality way. That is one. 2, efficiency, you understand, so that they can finish it on time. But as I came to this place, honestly speaking, both the two sides, I'm not happy, because this is a contract that was awarded long time ago, and 50% was given for the contract, you understand. And what I'm expecting to come at this place to meet, maybe like 60% or 70%, so that I know, the remaining maybe just like something like 20 or 30%. But at least, I have warned the contractor, warning my engineers from the Ministry of Works that please, they should be very vigilant to make sure that, this work, you understand, was done on time, because almost when you look at the time frame, you understand, it's almost very soon it was expired. So, and it is not costing the government anything, because why the governor is paying 50% for any project, you understand, just to avoid variation, because you don't have any reason to say the money was given to me, it's not enough for me to buy materials. A lie, you understand, the money is enough for him to buy material. Responding, the site engineer of the construction firm, Engineer Misbahu, pledged that the significant progress will be witnessed during the next visit by the Deputy Governor.
He said the company will mobilize machines and personnel to ensure speedy work. The Deputy Governor was accompanied on the inspection visit by the member representing Tangaza Gudu Federal Constituency, Sani Alhaji Yakubu, Chief of Staff Government House Alhaji Aminu Dikko, two special advisors from the area and Permanent Secretary of the Ministry of Works Alhaji Ibrahim Muhammad, Jamilu Musa Meshanu, Alu TV News. Still on the week, we reported to you that following the passing of former President Muhammadu Buhari, Nigerians across the country are reflecting on his legacy, describing him as a patriotic leader who shows deep concern for the underprivileged. In Sokoto Metropolis, our correspondent Amina Hassan Gumi went around the city to gather public reactions and hear firsthand how residents are remembering the late president. He was a man of few words, but strong actions, according to some retired civil servants. Losing someone like Muhammadu Buhari is a great loss, not to only Nigerians but to the whole world. Because nowadays it is very difficult to find a leader like him. Even though we can't lose hope, because he held many positions like minister, governor, head of PTA, military head of state, and civilian president, and I pray may Allah forgive him. After now, people are still benefiting from what Buhari introduced, especially by the provision of palliatives to the citizens. For the history of Nigeria, there has been no administration like that of Muhammadu Buhari that provide cash assistance that reach directly to ordinary people, because it is during his time that people, especially farmers, were supplied with fertilizers and palm inputs. Just as his family said, I personally forgive Muhammadu Buhari. While some expressed criticisms of his administration's shortcomings, especially in areas like security and the economy, most agreed he remained committed to national unity and anti-corruption throughout his tenure. Muhammadu Buhari was born in Daura, Katsina State. He served as Nigeria's military head of state from 1983 to 1985 before returning as a democratically elected president in 2015. His 8-year civilian leadership was marked by a strong anti-corruption campaign, controversial economic decisions, and efforts to boost infrastructure and agriculture. As the nation mourns, many in Sokoto say they hope his legacy of integrity and service will inspire future leaders. Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. Well, may his soul continue to rest in peace. And with that, we've come to the end of this week's review. On behalf of the news producer and the production team, I remain Aisha Abdullahi Aminu, saying stay tuned for the Hausa version coming up shortly. Thank you for watching and have a good night.
Masu kallo barka da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman inda muke kawo muku bitan labaran muhimman ababen da suka faru a makon da ke shuɗewa daga nan gidan talabijin na Alu Tv da ni Abdulrashid Wadata Buhari da nake jagorantar wannan shirin. So a wannan makon ma kamar kullum mun labarta muku cewar Kwamishinan Lafiya na Jihar Sokoto Dr. Umar Faruk Abubakar da Marekiyar babban sakataren ma'aikatar sun kai ziyarar ganewa ido aikin gyara da ake gabatarwa a asibitin ƙwararru da ke jihar Sokoto. Wannan ƙoƙari ko ana yin shi ne domin ganin cewa an samar da kyakkyawan wurin ga majinyata kana da ma kiwon lafiya a jihar Sokoto. Wakilin a ɓangaren lafiya shi Abdullahi Aminu ta rawaito mana cewar wasu daga cikin ayyukan da ake gabatarwa kuwa sun haɗa da fenti da ma gyaran wasu daga cikin gadaje kana da ma sanya wutar nan mai aiki da hasken rana wato sola a wasu ɗakuna na asibitin. Ga rahoton nata. Gwamnatin Ahmad Aliyu ta baiwa bangaren lafiya muhimmanci matuƙa a matsayin wani bangare da ke cikin ƙudurorinsa guda 9. Wannan ne ya sanya aka samu gagarumin ci gaba a fannin kiwon lafiya a faɗin jihar Sokoto tun daga lokacin da gwamnatin ta kafu. Yayin da yake gane ma kansa aikin gyare-gyaren da aka yi a asibitin ƙwararru na Sokoto, Kwamishinan Lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa aikin dai an soma shi ne tun farkon wannan shekarar, inda a kowane wata akan gyara wani bangare na asibitin. Akwai kuduri na samar da babban asibiti sabuwa, sai muka ga cewa wannan ba za mu bashi ta kwangila ba, amma sai muka umarci hukumar gudanarwa ta kira da wannan aiki kai tsaye so da a tabbar cewa ɗakuna na kwantar da mara lafiya sun inganta, an samar da gyara, an samar da lantarki na sola, an samar da ruwa a cikin asibiti cikin ɗakuna. Don haka shi abin da muka ɗauka, mun ɗauka kowane wata muna ɗauka ɗaki kaza wanda muka iyawa, kuma Allah su za mu haɗa asibitin gaba ɗaya a tabbatar da cewa wannan asibiti ta koma daidai da zamani. Ya ƙara da cewa gwamnatin jihar na da cikakken ƙuduri wajen inganta harkokin kiwon lafiya, musamman ta hanyar inganta gine-gine da kuma samar da ƙwararrun ma'aikatan lafiya don amfanin al'ummar jihar Sokoto. Sassan da aka gyara sun hada da ɗakin tiyata na yara, ɗakin kula da marasa lafiya na mata da kuma sashen kula na gaggawa na yara. Dukkanin sassan an sanya na'ura mai aiki da hasken rana wato sola domin tabbatar da ingantaccen wutar lantarki. Yayin ziyarar shugaban asibitin Dr. Tahiru Isa Sokoto ya jinjina wa gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu bisa yadda ta canza ba iya asibitin ƙwararru ba har ma da dukkanin fannin lafiya a jihar. Shuka wadda suka taho canji kamar yadda kai ya faɗa, kuma muna godiya, kuma muna godiya, kuma muna mai girma gwamna ainihin da shi ainihin mai girma honorable commissioner namu, muna musu fata alheri, muna fatan mai girma gwamna ya ci gaba da yi muna abubuwan da yake na alheri, abubuwan da ya kawo mu asibitin ga, canjin da ya kawo mu asibitin ga, saboda in ka tura ka lura in ka duba wannan asibiti ba haka take bada. Akwai abubuwa da dama da suka ɓaci suka lalace, amma wallahi tun zuwa ne har zuwa yanzu cikin iko ubangiji yana akai kuma yana ci gaba, kuma muna fata ya ci gaba da yin haka. Ya kuma yaba wa ma'aikatar lafiya bisa jajircewarta wajen samar da wuri mai kyau ga marasa lafiya, musamman waɗanda aka kwantar a asibitin. A nasa jawabin sakataren ma'aikatar lafiya Alhaji Ibrahim Haliru Dingyadi ya yaba wa jagorancin gwamna Ahmad Aliyu tare da bayyana cewa yana taka muhimmiyar rawa wajen ganin an samu ci gaba da sauyi mai kyau a faɗin jihar Sokoto. A yayin ziyarar nasa, kwamishinan ya samu rakiyar manyan jami'ai daga sassa daban-daban na ma'aikatar lafiya. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu TV. To anan ma mun labartun muku cewar an bayyana hallar Alƙur'ani mai girma a matsayin gagarumin abu, musamman ma wanda yake bayar da hanya ga samun ilimi mai zurfi na addinin musulunci kana da ma na zamani. Wannan kuwa yana zuwa ne yayin da ake gabatar da musabakar Alƙur'ani ta kowace shekara a kwalejin ilimin mata ta jihar Sokoto. Lisanan wa shafatayn wa hadaynahun najdayn falaqtahamal aqabah
Gasar karatun Alƙur'ani wadda ake gudanarwa a kowace shekara tana ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ɗalibai musulmi ta Najeriya MSSN reshen makarantar GGC Sokoto. A cikin jawabinsa na buɗe taron, babban limamin kwalejin na 'yan mata ta jihar Sokoto, Malam Umar Ahiju, ya shawarci mahalarta gasar da su shiga da niyyar neman yardar Allah. Gasar ta haɗa mahalarta daga ɗakunan kwanan ɗalibai guda 8 na makarantar, ɗakin Aisha, ɗakin kwana na Amina, da na Fatima, da na Khadija, sai kuma na Nabila, da na Jamila, da na Nana, haka zalika da na Mariya. Mu koma zuwa karatun Allah saboda wannan karatu yana da unhwani gare mu da nan duniya har zuwa lahira. Duk shine zai taimake mu in mutum bai da karatun addini ba zai iya zama kowa ba. Karatun addini shi zai cutar mu ran gobe kiyama zuwa ga aljanna firdaus. Don haka ya uwa na kasu ce sai karatun boko har da na islamiya ya kamata a dawo islamiya ayi karatu. Mu koma mu addini sannan kuma mu rinka karatu sosai mu dage. Dai mutum ya hada da Qur'ani saboda in mutum na da boko bai da Qur'ani ko miye ba ci gaba zai yi ba. A wata hira da mai kula da shirya gasar ya bayyana hikima da manufofin da ke tattare da shirya gasar a kowace shekara. Dalilin da yasa ake shirya wannan musabaka wadda ake yi tsakanin house wadda ake kira inter-house da turanci a wannan makaranta ta 'yan mata wato GGC Sokoto. Wannan musabaka an fi shekara 30 ana yin ta, kuma ana shirya ta ne saboda a ƙara ƙwarin gwiwa ga sauran ɗalibai akan cewa koda suna makarantar boko kuma za su iya yin har da alkur'ani, za su iya neman ilimin su na addini, kuma kowane lokaci suna yin wannan. A nan muna da yarda da akalla ta haddace kusan hizib 56, kowane lokaci daga yanzu tana iya haddace alkur'ani mai girma. Su wannan yana ƙara taimaka ma iyaye a gida su san da cewa ko da 'ya'yansu suna makaranta ba su zubar da karatun su na addini, musamman karatun alkur'ani mai girma. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. So duka makon da ke shuɗewa dai mun labartar muku cewar a wurin wani gagarumin taro wanda aka gabatar da wata babban lambar karramawa zuwa ga gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto, wanda kungiyar Network for Democracy and Good Governance of Nigeria suka gabatar zuwa ga gwamnan jihar Sokoto. Wasu da dama daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabai a lokacin taron kuwa sun yi jinjina zuwa ga ƙoƙarin gwamnan bisa ga yadda ya bayar da fifiko ga inganta sha'anin matasa a jihar Sokoto, musamman ma an shekaru 2 da ya gabatar akan karagar mulki. Kiliyar Masha Abdullahi Aminu na ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Mai baiwa gwamnan shawara ta musamman na hukumar rage fatara, barista Sa'adatu Yunusa, ta yabawa cikakken ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu na tallafawa mata da matasa ta hanyoyin shirye-shiryen koya musu sana'o'i domin dogaro da kai. Ta bayyana cewa waɗannan shirye-shiryen na nufin koyar da al'umma dabarun dogaro da kai domin su iya tallafawa kansu da ma al'umma baki ɗaya. Ta ƙara da bayyana gwamna a matsayin jagora mai hangen nesa wanda ya nuna ƙwarewa na musamman wajen shugabanci, lamarin da ta shaida cewa ya gada ne daga mahaifinsa Sanata Aliyu Magatakardawa Mako. Haka zalika, Kwamishinan Ma'aikatar Kimiyya da Fasaha Dr. Attahiru Ahmad Sifawa ya jinjina wa gwamna Ahmad Aliyu bisa bin sawun mahaifinsa wajen tafiyar da mulki cikin tausayi da tsarin siyasa da mai da hankali ga jin daɗin al'umma. Ya jaddada gagarumar gudunmawar gwamnan a fannoni daban-daban ciki har da tsaro, lamuran addini, ilimi da ci gaban matasa. Sauran masu jawabi a taron sun haɗa da Babban Sakataren Ma'aikatar Ayyuka Alhaji Ibrahim Muhammad, Babban Sakataren Ma'aikatar Noma Al-Mustapha Abubakar Alƙali da Babban Sakataren Hukumar Ilimin Larabci da Addinin Musulunci Ahmad Baba Altine. Dukkaninsu sun yaba wa ƙoƙarin gwamnan wajen nuna muhimmancin mata da matasa, tare da bayyana shi a matsayin jagora mai sadaukarwa ga al'ummarsa wanda ya cancanci a yaba masa. Wannan lambar yabo ya ƙara bayyana gwamnan a matsayin jagora mai kishin al'ummarsa kuma abin koyi ga sauran shugabanni.
Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu Tv. Tsanan ma dai mun labarta muku cewar hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto ta kammala wani taro na musamman na kwanaki 3 wanda ya gudana tare da ayarin hukumar nan mai kula da zakka da wakafi ta jihar Zamfara karkashin shugaban su Sheikh Ahmad Umar Kanoma. Wakilin mu Jamilu Musa mai shanu ya rawaito mana cewar wannan zaman kowa an gabatar da shi ne domin ƙara samar da haɗin kai kana da ma aiki tare tsakanin jihohin domin tabbatar da aikin zakka da wakafi a jihohin. Yayin taron shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto Malam Lawal Mai Doki ya gabatar da cikakken bayani akan tarihin hukumar tun lokacin da aka kafa ta da manufarta, hangen nesa da ci gabanta zuwa yanzu. Ya jaddada ƙudurin hukumar na kafa tsari mai ƙarfi da gaskiya a wajen tarawa da raba zakka da kuma gudanar da harkokin wakafi domin taimakawa mabukata da marasa ƙarfi a cikin al'umma. Muna son dukkan jama'a su fahimci cewa yan uwan juna muke, kuma wajibi ne mu yi aiki da juna na yadda za mu taimaka ma juna domin ci gaban mu da duniyar mu da lahirar mu. Daraktoci daga muhimman sassa na hukumar ciki har da sashen tara zakka, samar da kaya, rabon zakka da gudanar da wakafi na jihohin Sokoto da Zamfara sun gabatar da bayanai inda suka bayyana nasarori da suka samu da kuma musayar dabaru don inganta ayyukan gudanarwa. Sashen karɓar zakka ɗaya ne daga cikin muhimman sassa na wannan hukumar wanda ke da alhakin karɓar zakka da sadaka daga mawadata, kamfuna, manoma, makiyaya da kuma dukkanin jama'a musulmi waɗanda suka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne, kuma dukiyar nan ta kai ne sabin da ya kamata a ce an samar da zakka. A number of 21,501 beneficiaries, kuma duka waɗannan a cikin na 2024 za ku ga hawa in aka yi makafafun roba da hannayen roba, so duka suna cikin beneficiaries ɗin abubuwan da muka yi, including Ramadan welfare da wannan female orphans mass wedding. A nasa jawabin shugaban hukumar zakka da wakafi ta jihar Zamfara, Sheikh Ahmad Muhammad Kanoma ya shawarci a sanya malamai cikin harkokin gudanar da zakka domin tabbatar da nasarar aikin. Haka kuma ya yi kira da a tabbatar da tsoron Allah da riƙon gaskiya a dukkan matakan gudanar da harkokin zakka, yana mai buƙatar duk masu ruwa da tsaki su kasance masu gaskiya da amana a cikin aikinsu. To in fatawa ta ɗan yi nauyi sai a yi sauri sai a kawo ma ita wannan abin nan UCC. To ga wancan lokaci kuma banda an yi wani research ɗin nan da an yi don ya taimaka ma UCC, kwamitin fatawa na UCC abinda yana da nauyin bincike sai ta yi sauri ta miƙa research. An kammala taron ne da ƙudurin ci gaba da haɗa kai a tsakanin hukumomin biyu domin ƙarfafa tasirin ayyukan zakka da wakafi a faɗin yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu Tv. To anan ma dai mun labarta muku cewar gwamnan jihar Sokoto Ahmed Ali Sokoto ya yi kira ga ɗaukacin shugabannin al'umma waɗanda suka haɗa da sarakunan gargajiya, malaman addini, ma'aikatan kiwon lafiya da ma kowane shugaba a kowane ɓangare da su bayar da gudunmawarsu wurin ganin cewa an ɗabbaƙar da allurar nan ta rigakafin ciwon ƙyanda da za a gabatar a jihar Sokoto. Wannan kuwa yana zuwa ne a lokacin da ake gabatar da wani taro na wayar da kai na kwana ɗaya akan wannan rigakafin da za a gabatar a jihar Sokoto ta ciwon ƙyanda wanda ya gudana a babban ɗakin taro na masaukin shugaban ƙasa na gwamnatin jihar Sokoto. Wakilinmu Naziru Alhaji Sani yana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Mataimakin gwamnan ya ce cutar ƙyanda cuta ce wadda akan iya kamuwa da ita, wadda ke haifar da cutar makauta, ciwon zuciya, lalacewar ƙwaƙwalwa da ma rasa rayuka a tsakanin ƙananan yara. Alhaji Idris Muhammad Gobir ya bayyana cewa wannan cutar an tanadi magunguna masu tasiri wurin kawar da ita. Kazalika ya bayar da tabbacin cewa gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da iya kokarinta wurin yin allurorin kariya da ma inganta sha'anin lafiya a faɗin jihar. Idris Muhammad Gobir ya yi godiya ga waɗanda suka kawo wannan shiri domin samar da ingantaccen kiwon lafiya a cikin jihar. Kira da uwayenmu mata da waɗanda ke kula da yara musamman da su ta tsaye su amshi wannan allura ta kowane fanni domin wannan allura za ta sa kowane lungu a cikin jihar nan don a yi malamu kuma kyauta ne.
A nata ɓangaren matar gwamnan jihar Sokoto Dr. Fatima Ahmad Aliyu ta yi kira ga matan shugabannin ƙananan hukumomi da su tabbatar da wannan shiri ya isa a dukkanin yankunansu. Hajiya Fatima ta ce wannan shiri na da matukar amfani inda ake kokarin tabbatar da cewa kowane yaro da ya cancanta an sa shi a cikin wannan shiri. Ina mai baku tabbacin cewa jihar Sokoto a ƙarƙashin jagorancin mai gidana mai girma gwamnan jihar Sokoto za ta samu nasarar gudanar da wannan shiri, kasancewa wannan shiri yana ɗaya daga cikin ƙudurorin wannan jiha, inda lafiya ta kasance ta biyu a cikin ƙudurori guda 9 na mai girma gwamna. Mun sanya tafiyar lafiyar al'ummarmu da jin daɗinsu a gaba daga cikin ƙudurori guda 9 saboda irin muhimmancin da suke da shi ga jama'anmu. Abubuwan da aka gudanar a wurin taron dai sun hada da rattaba hannu akan yarjejeniya tsakanin gwamnatin jihar Sokoto da kuma jami'in shirin na yankin arewa maso yammacin Najeriya. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu Tv. Sau duka bangaren lafiya dai a wani kokari da ake yi a jihar Sokoto na ganin cewa an kane ƙananan yara musamman daga kamuwa da cututtuka. Mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Fatima Ahmed Aliyu Sokoto ta yi kira ga ɗaukacin iyaye da ma masu bayar da kulawa ga yara a jihar Sokoto da su bayar da goyon bayar su ganin cewa an gabatar da allurar rigakafin ciwon ƙyanda a jihar Sokoto. Wannan kuwa yana zuwa ne a lokacin da ake gabatar da wani taro na kwana ɗaya na wayar da kai wanda gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu ya jagoranta domin ganin cewa an wayar da kan al'umma akan rigakafin ciwon ƙyanda wanda aka tsara gudanarwa a watan Oktoban wannan shekarar. Giliyar Aisha Abdullahi Aminu tana ɗauke da ƙarashin wannan rahoton. Mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmad Aliyu ta jaddada muhimmancin rigakafin cutar ƙyanda da ma makamancin shi wato cutar rubella ga yara. Yayin jawabi a wurin taron wayar da kan, Hajiya Fatima ta buƙaci iyaye da masu kula da yara da su tabbatar da cewa an yi wa 'ya'yansu rigakafin yayin da shirin zai fara a watan Oktobar shekarar 2025. A matsayinta na uwa kuma jagora, Hajiya Fatima ta ƙara da cewa wannan shiri yana da alaƙa da ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu wajen kare lafiyar al'umma da walwalarsu, inda ta ce rigakafin zai shafi yara masu shekaru daga watanni 9 zuwa shekara 14. A matsayina na uwar gidan mai girma gwamnan jihar Sokoto, ina mai farin cikin kasancewa ta a wurin wannan biki mai matukar muhimmanci don ƙoƙarin tabbatar da mun kakkaɓe wannan cuta mai matukar illa ga yaranmu. Wannan rigakafin yana ba da kariya kuma an tabbatar da ingancin shi don ba da kariya ga yara daga kamuwa da wannan cuta. Haka kuma ba wai samar da kariya kawai ba, har ma da taimakawa ga samun girman jikinsu da ganin sun cimma burinsu na rayuwa mai amfani. Kwamishinan Lafiya na jihar Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa cutar sankarau na ɗaya daga cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a ƙasar. Kwamishinan Lafiya na jihar Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa cutar ƙyanda na ɗaya daga cikin manyan matsalolin kiwon lafiya a ƙasar. Don haka akwai buƙatar ci gaba da wayar da kai domin kare rayuka da kuma kawo sauyi mai ma'ana ga rayuwar al'umma. Shugaban Hukumar Lafiya yankin Arewa maso Yamma Dr. Kabir Mustapha ya bayyana cewa yin allurar rigakafi na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin daƙile yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma. Ya gargaɗi cewa ƙin yin rigakafin na iya janyo matsaloli masu tsanani kamar ciwon zuciya, kurmancewa, matsalar numfashi da ma rasa wasu sassa na jiki. Suna ɗaya daga cikin allurar rigakafi na yau da kullum. Wannan cutar tana ɗaya daga cikin abin da ke addaba, especially waɗanda muke ce ma women child bearing age, waɗanda lokaci ana ba su ita kafin su samu ciki. Saboda wannan cutar ta rubella tana ɗaya daga cikin cutar da take addaban mata idan suka samu contact na rubella kenan za su samu wani syndrome wata aka ce ma congenital rubella syndrome. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suka ɗauki hankali a wurin taron shine zama na musamman da aka gudanar akan haɗurran da ke tattare da cutar ƙyanda da ma makamancin shi wato cutar rubella, da kuma muhimmancin haɗa kai da al'umma kafin ƙaddamar da shirin rigakafin a hukumance a watan Oktoba.
Taron ya samu halartar mataimakin gwamnan jihar, sakataren gwamnatin jiha, kakakin majalisar dokoki na jiha, kwamishinoni, masu ba da shawara na musamman, manyan sakatarori, daraktoci daga ma'aikatar lafiya, wakilan ƙungiyoyin ci gaba, wakilan majalisar sarakunan gargajiya da kuma malaman addini. Dukkaninsu sun bayyana goyon bayansu ga nasarar gudanar da shirin rigakafin da ke tafi. Aisha Abdullahi Aminu, labaran Alu Tv. To idan muka waya a zauren majalisar dokoki kuwa mun labarta muku cewar majalisar dokokin jihar Sokoto ta jagoranci wani zama na musamman domin nuna jaje kana da ma alhinin rasuwar tsohon shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari. Wakilinmu na zauren majalisar dokoki Jamilu Musa Mishanu ya rawaito mana cewa kakakin majalisar dokokin jihar Sokoto Tukur Bala Bodinga shine ya kira wannan zaman tare da jagorantar addu'o'i na musamman zuwa ga ruhin margayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ga rahoton. Waɗanda suka jagoranci addu'o'in sun haɗa da Honorable Abubakar Shamaki Yabo, ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar Yabo, da Honorable Buhari Halliru na Sokoto ta Arewa ta ɗaya, tare da Honorable Atiku Liman Gande, ɗan majalisar da ke wakiltar mazaɓar Silame. Bayan kammala addu'o'in, majalisar dokoki ta amince da hutun kwana biyu na ranakun Laraba da Alhamis. ayyukansa na alheri Allah ka sa a cikin mizanin shi Allah kuskure Allah ka yafe mishi gafarta mishi Allah don kursiyun ka don al'arshin ka don lawar mafuzun ka mun yi tawassuli da sunayen naka kyawawa sadaka ka madaukaka Allah kai ka ce a roƙe ka wanga bawa naka Allah kai ka sa abubuwan da aka tani kuskure Allah kai mai afuwa ya rabbil alamin Allah ka yafe mai zunubai ne wanda aka taka da gangan ya Allah da wanda aka aikata bisa ga tilasta Allah ka yafe mishi jama'a musulmi wadanda ba su da lafiya Allah ka san su ka ba su lafiya wadanda da lafiya ka kara musu lafiya Allah ka taimaki addinin musulunci da masu taimako addinin musulmi Allah ka dauki musulunci da musulmi da kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya ubangiji Allah ka karbe ba da wajen mu. Wannan kudirin na bayar da hutun ya samu gabatarwa ne daga shugaban masu rinjaye Honorable Bello Idris Cimmola daga Gwadabawa ta Gabas, kuma shugaban marasa rinjaye ne ya mara masa baya. Karin bayani kamar yadda kuka gani yanzu ba dagewa kawai muka yi ba, mun yi mai addu'a ta musamman wanda ke mutum uku sun gabatar da addu'a na Ubangiji Allah ya ji kanshi. Na biyu kamar yadda kuka gani wannan gida ko kuma in ce wannan house ya ɗage zamane na yau da kuma zamane na gobe duka dai domin a ɗan yi zama makoki in ono ko kuma don girmamawa ga shi late ko kuma in ce marigayi president Muhammadu Buhari. A ƙarshe majalisar ta amince da hutun kwanaki biyu domin jimamin rasuwar tsohon shugaban ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. Tsawanin mare mun labartar muku cewar mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya kira ga kamfanin Roads Nigeria PLC da cewa su gaggauta kammala aikin nan na gadar Roman Sarki da ma titin Kebe, inda yake kira gare su a lokacin da ya kai wata ziyarar ganewa aiki da cewa ya kamata a kammala wannan aikin ba tare da ɗaukar dogon lokaci ba. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu zai cika mana wannan rahoton. Alhaji Idris Gobir ya bayyana cewa kamfanin da ke aiwatar da aikin bai da wata hujja na yin aiki mai tafiyar hawainiya, kasancewar gwamnatin jihar ta riga ta biya kashi 50 na jimillar kudaden ayyukan tun da farko. Mataimakin gwamnan jihar, wanda kuma shine mai kula da ma'aikatar ayyuka ta jihar, ya ce gwamnati ba za ta bayar da kowane ƙarin kuɗi ba domin an riga an ba kamfanin isassun kuɗaɗe tun farkon fara aikin. Alhaji Idris Gobir ya bayyana shirin koma wuraren da ake aikin domin gudanar da duba don tabbatar da bin ka'idar kwangilar. Da yake mayar da bayani, injiniya Misbahu, wanda ke kula da wurin aikin, ya sha alwashin cewa za a samu gagarumin ci gaba kafin dawowar mataimakin gwamna domin duba aikin nan gaba. Ya ce kamfanin zai tura kayan aiki da ma'aikata cikin gaggawa domin tabbatar da ƙarin sauran aikin yadda ya kamata. A yayin ziyarar, mataimakin gwamna yana tare da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar Tangaza da Gudu, Sani Alhaji Yakubu,
da shugaban ma'aikatar gidan gwamnati Alhaji Aminu Dukko, haɗi da wasu masu baiwa gwamna shawara 2 daga yankin da kuma babban sakataren ma'aikatar ayyuka Alhaji Ibrahim Muhammad. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu Tv. To biyo bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari, al'umma da dama a kowane sashe na ƙasar suna ci gaba da tattaunawa akan ɗimbin jagorancin da shugaban ya yi, wanda aka bayyana shi a matsayin shugaba wanda yake da talakawa a cikin zuciyarsa, kuma wanda ya aiki tukuru ganin cewa ya samar da kyakkyawar Najeriya. A nan jihar Sokoto kuwa, wakiliyarmu Amina Hassan Gumi ta zaga inda ta dubo muna ra'ayoyin al'umma da dama akan ababen da za su fi tunawa da shi margayi tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Ga rahoton. Mutum ne mai takaitaccen magana amma mai ƙarfi a aikace, in ji wasu tsofaffin ma'aikatan gwamnati. Rashi na Muhammadu Buhari ba Najeriya ba, na duniya na gaba ɗaya. Saboda yanzu halin da ake ciki, a samu mutum dattijo irin Muhammadu Buhari, to ba mu cewa babu, amma Allah bai bayyana mu da shi ba. Saboda a samu dattijo wanda ya rika mukammai matakin Najeriya, daga minista har zuwa gwamna, har zuwa shugaban PTA, har shugaban ƙasa na soja, har shugaban ƙasa na farar hula, a samu dattijo wanda ya cika irin Buhari, ba a ga wasu kaddarori bayyane gare ba, to abu na mai waya yanzu cikin duniya a samu iri ne. Na roƙo Allah shi gafarta mishi, kuma muna roƙo Allah shi ya tsatsara har yanzu mutane na ci gaba da moriya da su, musamman misali irin tallahin da aka ba su, har yanzu tallahin nan suna hitowa kuma waɗanda aka karkashin jagorancin Buhari. A zamanin Buhari, a talakan Najeriya ba a taɓa sani ko wata gwamnati wadda tabba talakan Najeriya kuɗi kyauta ba a tarihi, in ba gwamnatin Muhammadu Buhari. Ba a taɓa sani wata gwamnati wadda tabba al'umma taki da iri na noma a Najeriya sai gwamnatin Buhari. Allah ka gafarce shi, kamar yadda mata ta da sauran al'umma ke cewa ya ba da wa'azi me aka ce mai wasu na a roƙon mai jama'a, to ni da gaskiya ina da hakke gune na yahe mishi, ina fatar kuma Allah shi gafarta mishi. Yayin da wasu ke sukar wasu matsalolin gwamnatinsa, musamman a ɓangarorin tsaro da tattalin arziki, mafi yawan mutane sun aminta da cewa ya kasance mai jajircewa wajen haɗin kan ƙasa da yaƙi da cin hanci da rashawa har zuwa ƙarshen mulkinsa. An haifi Muhammadu Buhari a ƙaramar hukumar Daura da ke jihar Katsina. Ya shugabanci Najeriya a matsayin shugaban mulkin soja daga shekarar 1983 zuwa 1985, kafin komawarsa a matsayin zababben shugaban ƙasa a shekarar 2015. Lokacin mulkinsa na shekaru 8 a matsayin shugaban farar hula ya kasance mai cike da yaƙi da cin hanci da rashawa, tattalin arziki da suka janyo cece kucece, da kuma ƙoƙari wajen inganta ababen more rayuwa da harkokin noma. Yayin da ƙasa ke ci gaba da jimamin mutuwarsa, mutane da dama a jihar Sokoto na fatan kyakkyawan halayen Buhari da ya bari na gaskiya da biyayya ga ƙasa zai yi tasiri ga shugabannin gobe. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. So da wannan ne kuma muka zo ƙarshen wannan bitan labarai na wannan makon, da fatar kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shirin. Idan haka ne, ku tarbe mu a wani mako domin jin muhimman ababen da za mu zo muku da su. A madadin waɗanda suke tamayawa domin ganin wannan shirin ya zo muku, Aisha Abdullahi Aminu da ke karanta muku a harshen Turanci, sai Bello Mamman da ke hidimar ɗaukar wannan shirin. Jamilu Musa Mai Shanu da ke hidimar tacewa da mahaɗa wannan shirin. Ni Abdulrashid Wadata Buhari nake cewa mu haɗu wani mako idan Allah ya kai mu.
Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka.